Zone Ads, World of Local Business Info. ढाक लाया ढाकिया ढाक लाया खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया. Good morning, everyone. Good morning. Hello, namaskar. But yeah, so what is special today? World Bike Day. Bicycle Day. World Bicycle Day. But for that to make happen, అంటే మనకి Father's Day ఉంది, Mother's Day ఉంది. But I think more than World Bicycle Day, it's more World Post Office Day because you are the ones. అంటే మీరే ఫస్ట్ బైసైకిల్ చూపించారు ఎలాగ దాన్ని యాక్టివిటీగా వాడుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరూ యాక్టివిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, మోటార్ వెహికల్స్ పక్కన పెట్టండి, సైకిల్ స్టార్ట్ చేయండి అని. కానీ మీరు చిన్నప్పటి నుంచి మీరు ఎప్పుడు వస్తారని వెయిట్ చేస్తున్నాము, అంటే ఎప్పుడు లెటర్ తీసుకొస్తారు, ఎందుకంటే యూ ఆర్ ద వన్స్ హూ యూస్ టు గెట్ ఆల్ ద గుడ్ మెసేజెస్ ఫర్ అస్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అండ్ దిస్ ఈస్ లైక్ ఫస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఇనిషియేటివ్స్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ టుడే by making sure that we celebrate World Bicycle Day by collaborating with none other than Indian Post Office, which is actually completing 200 years of golden service. So big round of applause for them. So, and thank you so much for the dignitaries who are present here, and I would like to take the name of Srimati T.M. Srilata Garu, Postmaster General, Hyderabad Headquarter Region, Telangana Circle. Big round of applause for her for taking our time. Ma'am, thank you so much for coming over here because your presence motivates all of us, and you are the one who is driving this active mobility in a larger scale. And also we have Shri Y. Naresh Garu, Senior Superintendent of Post Office, Hyderabad Postal. సో మనం ఇప్పుడు యాక్టివ్ మొబిలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, బట్ ఇప్పుడు దాన్ని సెలబ్రేట్ ఎలా చేస్తాం? ఎనీ ఐడియాస్ వాట్ యూ గోయింగ్ టు డూ నౌ? ఇప్పుడు మీ సైకిల్ చూస్తేనే మాకు చాలా గూజమ్స్ వస్తున్నాయి, చిన్నప్పుడు రోజులు గుర్తొస్తున్నాయి. సో ఇద్దరు కలిసి రైడ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి పిక్చర్ వేసుకుంటే ఇట్స్ రియలీ గుడ్. అండ్ వీ వాంట్ టు యాక్చువల్లీ షోకేస్, యాక్చువల్లీ ద రీజన్ వై యూఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఇస్ టు పే ట్రిబ్యూట్ అండ్ పే గ్రాటిట్యూడ్ టు, అంటే అదే మిమ్మల్ని చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పడం కోసం ఈ ఈవెంట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే అందరికీ తెలియాలి ఈ యాక్టివ్ మొబిలిటీ అనేది ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిందే మీరని. So it should not be restricted to the what we, I mean, generally we take things for granted, and we never thank dad, we never thank mom. Similarly, we never thanked you, but we wanted to take this occasion, World Bicycle Day anedi, and we wanted to express gratitude for the service what you're doing. So dan kosam entante we would request you all to just pedal with us. We have a small circuit in Osmania University only, ikkade koncham kalsi pedal cheddam, and we wanted to pass this message across the world because this is the first of the initiatives what we're doing. And we want to thank you through social media and everywhere that you are the ones who are actually leading activity, and we should actually follow you. And if you actually see, these are the guys. Can you spot any unhealthy guy here? No. If you see, they are the ones who are actually ఇప్పుడు చాలా మంది జిమ్కి వెళ్తారు, నేను ఉన్నాను అక్కడ జిమ్కి వెళ్ళి గంట సేపు కష్టపడి మిగతా రోజులని కూర్చొని సిస్టమ్ ముందు పనిచేస్తాం. బట్ వీళ్ళు అలా కాదు. ఇఫ్ యూ సీ దెమ్, దే ఆర్ సో ఫిట్, అండ్ ద రీజన్ బీయింగ్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ అడాప్టింగ్ యాక్టివ్ మొబిలిటీ through cycling. And not just that, they are actually contributing to the nature. If you see here, we are actually, I mean, ఇప్పుడు సమ్మర్ అని చెప్పి ఏసీ లాంచ్ చేసుకొని కార్లో తిరుగుతూ ఉంటాం, బట్ దే నెవర్ కంప్లైన్. వాళ్ళు పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు, దే నెవర్ కంప్లైన్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ థ్యాంక్లెస్ జాబ్ వాట్ ఎవర్ యూ డూయింగ్, అండ్ వీ రియల్లీ ఎక్స్ప్రెస్ గ్రాటిట్యూడ్ టు యువర్ సర్వీస్. సో వీళ్ళని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని లెట్ us follow them, and we have a small circuit which we are planning to do. So volunteers, whoever is there from Happy Hyderabad HCR, please come forward, you guide them. అందరూ కలిసి పెడల్ చేద్దాం అండ్ మేక్ షూర్ దట్ దిస్ మెసేజ్ పాసెస్ ఆన్ హుక్స్ అండ్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ దట్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ టుగెదర్ ఇన్ దిస్. సైకిల్ అనేది సైకిలే, అది ఫిట్నెస్ కోసం అవ్వచ్చు, కమ్యూట్ కోసం అవ్వచ్చు, లేదంటే జాబ్ కోసం అవ్వచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. లెట్ us all again put your hands together for Indian Post Office service. Anyone would like to share any experience? అప్పుడు మెయిన్ రోడ్లో నా తాత ఇల్లు. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 1957లో నా తాత వచ్చారు హైదరాబాద్.
కూర్గ్ నుంచి రీలొకేట్ చేసి వచ్చారు. సో అక్కడ ఒక బిల్డింగ్లో సికింద్రాబాద్ కాస్మండి చౌరస్తా అని సిటిలైట్ హోటల్ అన్ని దాటిన తర్వాత రైల్వే బ్రిడ్జ్ పక్కన బిల్డింగ్లో మెయిన్ రోడ్లో బిల్డింగ్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు దోస్ ఇయర్స్ అప్పుడు పోస్ట్ ఆఫీస్ సికింద్రాబాద్ హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్లో నా తాతకి ఒక పోస్ట్ బాక్స్ ఉంది. అప్పుడు లెటర్స్ ఆల్ ద లెటర్స్ పోస్ట్ బాక్స్లో పెడతారు పోస్ట్ ఆఫీస్లో వచ్చినప్పుడు. సో నేను వెన్ ఐ వాజ్ వెరీ యంగ్ ఐ వాస్ ఇన్ సికింద్రాబాద్ ఫర్ సమ్ ఇయర్స్. సో నేను తాళం తీసుకొని ఐ యూస్ టు గో టు ద సికింద్రాబాద్ పోస్ట్ ఆఫీస్, ఓపెన్ ద పోస్ట్ బాక్స్, take the letter. So that is a very fond memory that I have. And Secunderabad head post office is a very huge building. బిల్డింగ్ వెనకాల పోస్ట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఉన్నాయా లేదా నాకు ఐడియా లేదు. ఉన్నాయండి. ఓకే. సో నాకు ఇంకా ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ మై పోస్ట్ బాక్స్ నెంబర్ వాస్ 1611. సో అడ్రస్లో పీబీ నంబర్ 1611 అని వస్తుంది. సో ఆ మెమరీ కోసం మిమ్మల్ని అన్నీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి. వితౌట్ ఫెయిల్ లెటర్స్ వస్తాయి. నా ఫ్యామిలీలో ఈరోజు కూడా పోస్ట్ బాక్స్ నెంబర్ 161 అని ఎవ్రీబడి రిమెంబర్స్. సో వెన్ ఎవర్ వి పాస్ త్రూ ఆ సెకండ్రాబాద్ రాష్ట్రపతి రోడ్ నుంచి అలా వెళ్ళినప్పుడు వి లుక్ అట్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ సే 1611. కార్లో బైక్లో వెళ్ళినప్పుడు 1611 అందరూ జయ తెలంగాణ అని అంటారు కదా, నేను 161 అని చెప్తున్నాను కాదు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నాలో వాట్సాప్ ఫార్వర్డ్లు, వాట్సాప్ యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి. బట్ అక్కడ వచ్చిన మెసేజ్ కన్నా ఒక లెటర్ చేతికి వచ్చినప్పుడు ఆనందం వేరే ఉంటుంది. సో అది దాన్ని మ్యాచ్ చేయలేము. అది కంటిన్యూ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. అండ్ అగైన్ మీరు సైకిల్ అలా కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటారని కోరుకుంటున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు నరేష్, మల్కాజ్గిరి పోస్ట్ ఆఫీస్. నేను పోస్ట్మ్యాన్గా జాబ్ చేస్తున్నాను. 8 years అవుతుంది చేయబట్టి. మార్నింగ్ 9 లోపు ఆఫీస్కి వెళ్తాము. 9 o'clock టిఫిన్ చేసేసి అన్ని లెటర్స్ అన్ని తీసేసుకుంటాము. 10:30 వరకు బయటకు వెళ్ళిపోతాము. 10:30కి స్టార్ట్ చేసామంటే ఇట్లా వెళ్తూనే ఉంటాము. ఒక దగ్గర మొత్తం టోటల్ వచ్చేసి ఒక 20 kilometers తిరుగుతాము. ఒక 1 hourకి ఒకసారి వాటర్ తాగడం, ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకోవడం. ఎక్కడైనా అపార్ట్మెంట్స్ వస్తాయి కదా, అపార్ట్మెంట్లో వచ్చినప్పుడు ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకోవడం. అట్లా కంటిన్యూస్ కాకుండా ఒక్కొక్క అపార్ట్మెంట్కి ఒక 5 minutes అట్లా బ్రేక్ తీసుకుంటూ 4 hours కంటిన్యూగా సైకిల్పై ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం. అపార్ట్మెంట్స్లో కూడా ఎక్కువ శాతం లిఫ్ట్స్ ఉంటాయి, కానీ స్టెప్స్ మీదకి వెళ్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఎక్సర్సైజ్ అవుతూ ఉంటుందని చెప్పేసి వెళ్ళేటప్పుడు లిఫ్ట్లో వెళ్తాం, వచ్చేటప్పుడు స్టెప్స్ మీదకి వెళ్ళి దిగుకుంటూ వస్తాము. ఎక్సర్సైజ్ లాగా ఏంటంటే బయట చాలామంది ఎక్సర్సైజ్ చేయాలని చెప్పి సైకిల్ మీద వెళ్ళడం, వాకింగ్ చేయడం అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. పోస్ట్మ్యాన్కి ఉన్న బెనిఫిట్ ఏంటంటే అతను తన డ్యూటీనే ఎక్సర్సైజ్ లాగా భావించుకుంటూ చేస్తాడు కాబట్టి అలా మేము చేస్తూ ఉంటాము. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. సో ఒక నిమిషం అండి, మీరు బాగా మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ సొసైటీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు సమ్మర్ అని చెప్పి చాలామంది సైకిల్ తీయట్లేదు. ఏమనంటే బయట ఎండ ఎక్కువ ఉంది, చెమటలు వస్తాయి, ఎలా వెళ్తాం ఆఫీస్కి? సో ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇండియన్ యూత్కి, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న యూత్కి మీ మెసేజ్ ఏంటి? అంటే మీరు సైకిల్ని ఎందుకు వాడాలనుకుంటున్నారు చెప్పారు, ఎలా వాడాలనేది ఈ సమ్మర్లో కూడా మీరు కొంచెం చెప్తే టిప్స్, మరి మీరు ఎలా మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నారు అలసిపోకుండా?
నేను చెప్పేది ఒకటి ఏంటంటే నేను డైలీ సైకిల్ తొక్కుతూ ఉంటాను. ఒక 60 years ఓల్డ్ ఏజ్ అని ఏమంటాడు, అరే ఇంకా ఎందుకు సైకిల్ తొక్కుతున్నావురా, నీ కాళ్ళు మొత్తం పడిపోతాయి, నువ్వు ఆయనతో 30 ఇప్పుడు 30 ఉన్నావు, ఇక నువ్వు 50 వచ్చే వరకు పోయి మంచాలనే పట్టవరా, నువ్వు ఇంకా సైకిల్ ఎందుకు తొక్కుతున్నావు అని నేను చాలాసార్లు అన్నాడు. నేను అతనికి ఒకటే అన్నాను, నేను సైకిల్ తొక్కుతున్నాను, నేను ఇట్లానే ఇంకా 60 years వరకు ఉంటాను, మీరు అప్పటి వరకు ఉండి నన్ను చూడండి, నేను ఉంటే అప్పుడు మీరు ఇంకా ఎవరికైనా వేరే వాళ్ళకి చెప్పండి, లేదంటే ఇదే చేస్తాను నేను కూడా అని చెప్పాను. అసలు మీతో మాట్లాడుతుంటే ఇంకా చాలా మాట్లాడాలనిపిస్తుంది. అసలు మీరు ఇక్కడ ఉండాల్సిన వాళ్ళు కాదు అసలు. నిజంగా ఇట్స్ a great message for everyone. I think I can communicate again to the bigger audience here. We find numerous excuses saying that this is hot summer, we cannot ride cycles. We are not saying that you have to, but again think about these guys. They don't complain. They just do their duty and they do it happily. If you find complaints, you'll find many. If you actually find a reason, you'll actually go without any excuse. So adopt these active mobility, what they are doing, and see the smiles what they're having. And none of them are actually unfit, they're all fit. And look at us, sedentary jobs you're doing and you're actually having tummies and also. Just compare your lifestyle with them. And also one small example what he has given is stairs వాడండి. లిఫ్ట్ ఉన్నాయని చెప్పి వెయిట్ చేసుకుంటూ మాల్స్లో కూడా చాలామంది గంటలు వెయిట్ చేస్తారు కానీ ఒక స్టేర్స్ తీసుకోరు. సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేస్తేనే మన తలగా హెల్త్ ఇంకా ఎన్వైరన్మెంట్ కూడా బాగుపడుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. 60 అంటున్నారు కానీ అందరికన్నా ఎక్కువ చేర్ఫుల్గా మీరే ఉన్నారు. సో మీ తాలూకా సీక్రెట్ ఏంటి? నా సీక్రెట్ ముందుగా హెచ్ఎస్ఆర్ టీంకి అందరికీ మా పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ పక్షాన వాళ్ళకు థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నాను. మీరు ఈ ఉత్తేజం మాకు కలిగజేసిన యాక్చువల్లీ 1854 నుంచే ఇండియా పోస్టు ఆల్ టుగెదర్ ఆల్ ద వరల్డ్కి ఇండియా పోస్టు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎట్లా ఉందో అది అప్పటి నుంచే ఫిట్నెస్ ఏ విధంగా సైకిల్ ఏ విధంగా అని చూపించింది డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఫిజికల్ హెల్త్ గురించి మాట్లాడింది కనుక ఇప్పుడు ఈయన చూస్తే ఈయన చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు, అందరినీ హ్యాపీగా ఉంచుతున్నారు, చాలామంది ఫ్యాన్స్ కూడా ఉన్నారు ఈయనకి. సో చూస్తుంది ఏంటంటే సైక్లింగ్ చేస్తే ఓన్లీ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కాదు, మెంటల్లీ కూడా మనకు చాలా రిలాక్స్గా ఉంటుంది, మనకు స్ట్రెస్ ఉండదు. అదే సార్. ఎస్ సార్. ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా మీ యూత్కి కానీ ఏదైనా మెసేజ్ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నారా? సార్ తప్పకుండా. ఇప్పుడు మేము ఏమో ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాము ఇండియా పోస్ట్లో పనిచేస్తున్నాం ఎందుకంటే 4:30 5 o'clock మేము నిద్ర నుంచి లేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకు 2 రోజుల క్రితమే మెసేజ్ వచ్చింది 5:45 షార్ప్ జామస్మాన్లో ఉండాలని. అందరూ వాలంటీర్గా అంత స్టాఫ్ అంతా 5 o'clock 4:30కే లేచింది. నేను యూజువల్గా 4:30 లేస్తాను, లేచి నా ఫిట్నెస్ నాది చూస్తాను. మా ఫిట్నెస్ చూసి కూడా మళ్ళీ మా డిపార్ట్మెంటే ఫిట్నెస్ అవుతుంది. కానీ అది వాలంటీర్గా మేమందరం ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలని ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ పీపుల్. ఎందుకంటే మీ వల్ల మీరు ఏమైతే ఆలోచిస్తారంటే పోస్ట్ మ్యాన్ ద్వారా ఒక మంచి మెసేజ్ పోవాలని. అది మేము ఇంట్లో అంతా పార్ట్ అయినందుకు మాకంతా చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇప్పుడు ఇవాళ చేస్తున్న ఈ యాక్టివిటీ తాలూకా వన్ మోర్ రీజన్ ఏంటంటే ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ వస్తే వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి. ఇట్స్ అ మెసేజ్ టు ఎవ్రీ వన్. ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ వచ్చారంటే జస్ట్ లెటర్ తీసుకోవడం కాదు, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కాదు, వాళ్ళు కష్టపడి మనకి మెసేజ్ తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి అట్లీస్ట్ ఆఫర్ అ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ యూ క్యాన్ సో దట్ దే ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ గెస్ట్ అండ్ నాట్ యాజ్ అ పర్సన్ హూస్ డెలివరింగ్ ఇట్. సో ఇట్స్ అ మెసేజ్ టు ఎవ్రీ వన్. Treat them with respect because they are doing all the hard work. Again, a big cheers to all the postmen over here. Have lady representative also please come to center now. మీరు ఏమైనా మెసేజ్ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నారా? అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సృజన. నేను సీతాఫలమండి పోస్ట్మెన్ని. నేను 2008లో ఈడీగా జాయిన్ అయినాను. అసలు ఫస్ట్ ఈడీగా జాయిన్ అయినప్పుడు నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఈ సైకిల్ ఏందో, నేను పోస్ట్మెన్ డ్యూటీ చేయడం ఏందో, ఎందుకంటే నేను చదువుకుంటున్నాను. తర్వాత పబ్లిక్తో మంచి రిలేషన్ రావడం అనుకున్నా. నేను సరే ఏదో ఒక జాబ్ వచ్చి చేసుకుంటూ పోదామని. ఇప్పటి వరకు కూడా స్టిల్ నేను ఇంకా 15 years నుంచి సైకిల్ దొక్కుతూనే ఉన్నాను. చాలామంది అంటారు ఏంటమ్మా నువ్వు ఇంకా లేడీ అయినా సైకిల్ దొక్కుతున్నావు, బండి తీసుకోవచ్చు కంటే నీ మోకాలు అదిగిపోతే అంటే ఏం కాదు సార్, నేను ఇంకా ఫిట్నెస్గా ఉంటాను. ఇప్పటికి కూడా నేను ఇంత ఫిట్నెస్గా ఉంటానంటే ఈ సైకిల్ వల్లనే. మా లేడీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, మా డెలివరీలు అవన్నీ అయినా కానీ ఇప్పటి వరకు ఇంకా కొంచెం నేను ఇలా ఉన్నా అంటే ఈ సైకిల్ దొక్కడం వల్ల. ఒకసారి ఏమైందంటే అపార్ట్మెంట్లో లిఫ్ట్లో నేను వెళ్ళాను, పైన ఉన్నా అసలుకి లిఫ్ట్ ఆగిపోయింది. దగ్గర 1 hour ఉన్నా, అసలు అంతమంది స్టేన్ చేసినా లిఫ్ట్ ఓపెన్ కావట్లేదు. అప్పటి నుంచి స్టెప్స్ ఎక్కడం చేసిన. చాలామంది వచ్చి 1 hour కష్టపడితే ఆ లిఫ్ట్ ఓపెన్ అయింది. వాళ్ళందరూ అసలుకి నీకెంత పేషెన్స్ అమ్మ, నువ్వు ఇంతవరకు ఎట్లా ఉన్నావు, అసలుకి మా ఊళ్ళో ఎవరో ఒకరు ఉంటే ఏమయ్యేది, నీకెంత ఓపిక ఉందంటే మేము సైకిల్ దొక్కున్నాం కాబట్టి మాకు అంత ఎనర్జీ. అసలుకి ఫ్యాన్ కూడా లేదు పైన, మొత్తం గ్రిల్స్ మొత్తం క్లోజ్ చేసి పడేసారు. కొత్త అపార్ట్మెంట్ ఓపెన్ కూడా కావట్లేదు లిఫ్ట్. అట్లా అందుకోసం అప్పటి నుంచి నేను స్టెప్స్ ఎక్కడమే అలవాటు చేసుకుని ఇంకా లిఫ్ట్ ఎక్కడ తెలుసుకోలేదు. 5th floor ఉన్న నేను ఎప్పుడైనా లిఫ్ట్లోనే వెళ్ళిపోను, సైకిల్ మీద స్టెప్స్ మీదనే వెళ్ళిపోతాను. అదొక ఎక్స్పీరియన్స్. అది సైకిల్ తొక్కడం వల్ల మన ఫిట్నెస్ మంచిగా ఉంటుంది. ఈ మధ్య చూస్తున్నాం యంగ్ పీపుల్స్కి, యంగ్స్ స్టార్స్కి హార్ట్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి హెవీ వెయిట్ వల్ల. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు తినే జెనెటిక్ ఫుడ్ వల్ల, జంక్ ఫుడ్స్ ఇవన్నీ వల్ల.
అవి తగ్గించేసి మన హెల్త్కి కొంచెం మన కోఆపరేషన్ ఇచ్చి మార్నింగ్ మేము ఎట్లయినా సైకిల్ వస్తాం, మేము హెల్త్గానే ఉంటాం. మిగిలిన యూత్ పీపుల్స్కి ఇచ్చే మెసేజ్ అదండి. థ్యాంక్ యూ. ఒకవేళ జనాలు రోడ్ల మీద చూసినా సరే సైక్లిస్ట్ మోస్ట్లీ అమ్మాయిలు చిన్న ఎక్స్క్యూజ్ చెప్తారు, అంటే మీలాగా మీరు రైడ్ చేయలేము అని. కానీ మిమ్మల్ని రైడ్ చేస్తూ చూస్తే మీరు చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నారు, చాలా హ్యాపీగా వెళ్తున్నారు. సో మీరు ఏమైనా అంటే రొటీన్ ఏమైనా ఫాలో అవుతున్నారా, ఫుడ్ కానీ ఏదైనా, అంటే హౌ డూ యూ మెయింటైన్ యువర్ సెల్ఫ్? ఇంకా ఎక్స్క్యూజ్ ఉంటాయి చాలా మందికి ఇంట్లో నుంచి బయటికి రావడానికి, అది మా ఇంట్లో వంటలు చేసుకోవాలి అని కొంతమంది ఉంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి మీ మెసేజ్ ఏంటి, ఎలా మీరు టైం మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నారు? అంటే ఇప్పుడు మీ జెంట్స్తో పోల్చుకుని మా లేడీస్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇంట్లో ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, హస్బెండ్స్ పిల్లలు వాళ్ళని రెడీ చేసి వాళ్ళని స్కూల్లో పంపించాలి, వాళ్ళని చూసుకోవాలి, ఇంట్లో హస్బెండ్ చూసుకోవాలి, అత్త మామూలు ఉంటారు, అన్నీ మాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. జెంట్స్కి అంతా ఉండవు, కానీ ఇంట్లో అన్నీ అంటే మా ఫ్యామిలీ కోఆపరేషన్ కూడా నాకు చాలా ఉన్నది. మార్నింగ్ 9 కల్లా ఆఫీస్కి వచ్చేసి మీ ఇంట్లోనే టిఫిన్ చేసి వస్తాం, ఆఫీస్కి వచ్చేసి అవన్నీ చేసి లెటర్స్ చేసుకొని 10:30 11 కల్లా బయటకు వెళ్ళేసి బయట బీట్ మొత్తం చేసేసి మళ్ళీ రిటర్న్ ఈవినింగ్ మధ్యలో అంటే ఆఫీస్లో వాటర్ ఉంటాయి, వాటర్ తాగుతున్నాం మధ్యలో బాగానే. బయట కూడా వెళ్ళినప్పుడు అందరూ లోపల అమ్మ వాటర్ తాగమ్మా అంటారు. వద్దు మేడం, మేము ఒక బాటిల్ తెచ్చుకున్నాం, మేము ఆ వాటర్ తాగుతామని అంటాం. మధ్యలో కొబ్బరి బొండాలు బటర్ మిల్క్స్ తీసుకొని తాగుతుంటాం, కానీ ఎవరు ఏమిచ్చినా మేము తాగం. చాలామంది రమ్మంటారు, రండి కూర్చోండి టీ తాగండి అది. ఏమొద్దు మేడం, మేము వాటర్ తెచ్చుకుంటాం, బటర్ మిల్క్ అవి మేము మెయింటైన్ చేస్తాం మధ్యలో. इसके साथ में आप लोग अपनी सेफ्टी भी देखना, यहाँ पर कोई भी हेलमेट नहीं पहना हुआ है, तो प्लीज़ आप सब एक हेलमेट ख़रीदें, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, अनसेफ है. करंट सिचुएशन में आप लोग एक हेलमेट ज़रूर ख़रीदेगा, हर कोई यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट सेफ्टी है, फिर हर चीज़ है. सेफ रहेंगे तो पोस्ट डिलीवर कर सकेंगे. మీరు రైడ్ చేస్తున్నారు, మీ తప్పు ఉండదు రోడ్డు మీద, కానీ ఇప్పుడున్న సొసైటీలో చాలామంది ఏంటంటే ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు. న్యూస్లో చాలా యాక్సిడెంట్స్ వింటున్నాం కూడా. సో ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అందరికీ కూడా, మీరు సైకిల్ తీసుకొని బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మేడం కూడా జస్ట్ అపీల్ టు ఎవ్రీ వన్, హెల్మెట్ తీసుకోండి. ఒక హెల్మెట్ ఉంటే మీ లైఫ్ సేవ్ అవుతుంది. మీరు మాకు గుడ్ న్యూస్ ఇస్తున్నారు, కానీ మీ ఇంటి వాళ్ళు కూడా ఒక గుడ్ న్యూస్ ఇంటికి వెళ్తారని చెప్పి గుడ్ న్యూస్ ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా, ఎందుకంటే యాక్సిడెంట్స్ అనేది చాలా చెప్పి రావు. సో జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీరు లెఫ్ట్ సైడే ఉంటారు తెలుసు, కానీ ఏంటంటే సడన్గా వెహికల్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయలేం. సో కుదిరితే ఒక హెల్మెట్ తీసుకోండి, లేదంటే మమ్మల్ని అడగండి. ఎప్పుడైనా ఆపర్చునిటీ ఉంటే వీ విల్ ఆల్సో ట్రై టు డొనేట్, విల్ టేక్ దిస్ ఇనిషియేటివ్. బట్ అట్లీస్ట్ it's an appeal to everyone, all the cyclists over here. Again, you use 2-3 cycles, helmets which you are not using also. Keep it at the house. So in case if you feel something is there which you can donate, please do donate to these people because they use it to the best possible. That's an appeal to everyone. So while he's coming, special claps for him. We'll ask him the age, but I think I was the biggest fan while he was riding. So he was riding so consistently without any, అంటే ఏ బ్రేక్స్ లేకుండా మామూలుగా చాలా స్మూత్గా వెళ్ళిపోతున్నారు. అండ్ హీస్ రైడింగ్ ఫాస్టర్ దెన్ ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్. సో మీరు ఎలా అండి ఇంత మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటే, ఎలా ఇంత ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది మీకు? My name is Satyajit. I am from ECIL Postal with GTS MD sir. ఓకే అండి, మీ ఏజ్ చెప్తారా ఒకసారి? 56 sir. 56. Yes sir. సో మీరు అంటే ఏమైనా ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు? Was doing from 89 sir. 89. సో నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఆయన సైకిల్ నడుపుతున్నారు. అంటే నేనే చెప్పేసాను. బట్ ఇట్స్ రియల్లీ గ్రేట్ టు నో దట్ యూ హ్యావ్ బిన్ రైడింగ్. అంటే మీరు 33 years నుంచి రైడ్ చేస్తున్నారు. సో ఏమైనా సీక్రెట్ ఏమైనా షేర్ చేయాలనుకుంటారా మీతో? Sir, we have to do hard work sir. That is our duty. Nice. We have to do hard work with a smile. That is what he's saying. So a big round of applause for him. Thank you. Srilata ma'am garu, please ఒకసారి వస్తే. So we would like to felicitate her. సైక్లిస్ట్ ఉన్నారు, పోస్ట్మెన్ ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళిద్దరిని కలిపింది మేడం. అంటే థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. సో వీ వుడ్ లైక్ షేరింగ్ అ స్మాల్ మెమెంటో అండ్ ఫెలిసిటేటింగ్ యూ. అంజని, కీప్ క్లాపింగ్ ఫర్ గివింగ్ అ ట్రోఫీ. ఫోటోగ్రాఫ్, ప్లీజ్ జాయిన్. A very good morning to all of you. I compliment the Bicycle Association, Happy Hyderabad Bicycle Association, who have come across to post office to see how exactly we've been performing all these years. India Post has been the first door delivery. The postman has been the first door delivery person in this country. Now door delivery has taken over, but then taken up. For everything we expect it to come to our doorstep, but he is the first doorstep man. Yeah. So I really feel proud to be a part of this organization. Today I think we renew that feeling which we really carry with us every day when we do our work. ప్రతిరోజు మనం చేసే పనిలో
we keep remembering that you are doing a good service. ఎవరింటికైనా వెళ్ళి ఒక లెటర్ ఇస్తున్నారు. Of course, personal mail has come down, but volumes have not really come down in terms we do a lot of passports we deliver. We also deliver the Aadhaar cards and then you deliver the bank credit cards, debit cards, etc. అది కాకుండా ఇప్పుడు of course we are now the time has changed with the increasing volumes of parcels which are coming. So కొంచెము one distinction I've been noticing is that we have been trying to upgrade to motorized delivery for parcel. ఎందుకంటే parcel is something which cannot be sustained on the bicycle, but ఇంకా మళ్ళీ aspiration was to move to speed post also on bike delivery. But now I think we should look back and say that we've been doing a good job. Let us hope to. I think we should look at better, because ఈ bicycle ఏదైతే ఉందో it is a sustainable one. What can be done on the bicycle need not be done on the bike. So what can be done on the bicycle, మన స్పీడ్ పోస్ట్ డాక్యుమెంట్ డెలివరీ ఏదైతే చేస్తున్నామో అది బైక్ మీద సైకిల్ మీద మీకు ప్రస్తుతానికి అయితే కన్వీనియంట్గానే ఉంది. ది డెలివరీ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ మాకు ఒక రేడియస్ ఆఫ్ 5 kilometers and I think every beat, see there's something called the cycle beat and we have I think around 14 to 15 kilometers every day within the city. Each beat covers. So if 14 to 15 kilometers lo 8 kilometers per hour is all that we expect them to move. There's something called the norm and the quotient ఒకటి ఉంది. దాని ప్రకారం మేము చూస్తే 8 kilometers per hour ఇస్తాము వీళ్ళకి for the cycle beat. So based on that we determine their beat length. So very technically it had been done and it had sustained us this long, especially within the city it works perfectly. One thing I can say is as the city is expanding, మనం కొంచెము థాట్లెస్గా వెళ్ళిపోతున్నామేమో అనిపిస్తుంది, because the postman is the last person on the mind of the urban development scheme. They think about how to lay electricity poles and how to have the drainage system and all that, but how exactly the postman can reach out, especially the financial district నేను చూస్తున్నాను కొత్తగూడ etc. I know it's a big struggle for my postman. U-turns ఎక్కువ ఉంది, రోడ్స్ పక్కన సైకిల్ ట్రాక్ అనేది ఏమీ లేదు. సో దే ఆర్ వల్నరబుల్ అండ్ ద హెల్మెట్ ఈజ్ అ గుడ్ ఐడియా, బట్ the old guard is not very comfortable with the helmet, because we have for the bikes we have given the helmets, కానీ చాలా మంది అది పక్కన పెడుతున్నారు. But I think this is a message today that you should continue to use. We'll also try to do an upgrade on the bicycle. I think the old ones are good. The Philips Atlas bike, ఇప్పుడు దాకా 30-year-old one we have been able to see today. So if it is working that good, I think we can also look at something. We'll take feedback from you only. మీరు ఇచ్చే డిజైన్ ప్రకారం చేద్దాం. So I think today you are happy, and I do hope the citizens of Hyderabad really appreciate the good work they do every time they see the postman. And we thank you all so much for being with us today. Thank you very much. Ma'am, before you leave this platform to express our interest as well as a request to the government, if you have to make an appeal like something as a support to the Indian Postal Service, what would that be in terms of request to the government? Like what is that one thing or two things which you would expect as support which will make this department much better? As far as the government of India is concerned, I think whether it really thought that far, but they kept telling that no, the cycle will continue. Whether they really realized that they were doing it for sustainability, but for economic reasons, because it's a more economical way of sustaining doorstep delivery. So Dani Goraku, Government of India, of course, had never asked us to do away with the cycle beat. But urban areas lo delivery lo una challenges ఏంటంటే major is one is safety, and the other one is the heat, especially in this mana part of the world. It's a heat which I feel is something which is very so. Government, ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ urban planning చేసేటప్పుడు కొంతవరకు if they do keep in mind this cycle track, I think they are part of the cyclist group.
సో అంతవరకు చూసుకుంటే ఇట్స్ గుడ్ ఇనఫ్. బట్ యాజ్ డ్రైవర్స్, ఫెలో మోటరిస్ట్, ఐ థింక్ దే కెన్ బి మోర్ జనరస్ వెన్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఎ cyclist and not try to scare them. Every time I see the big bus coming, I have this feeling that they're not being that they don't even acknowledge, or whether they acknowledge, but they may let them know that we are sitting on the higher seat. So that's what is a little upsetting. I feel they should be a little more considerate of the people who are on the bicycle and the two-wheelers. So this is all. Apart from that, I think the roads, this is a more scientific thing which the government should be thinking about, how they will give us cycle trail and a foot trail kuda ledu ippudu, footpath kuda chala takku undi, and maybe planting more trees along the roads. That will make a lot of difference. One interesting thing I can share is in Andhra, what I see is they do have these along the highways, చిన్న ట్రాక్ ఉంటుంది. స్కూల్ చిల్డ్రన్ ట్రావెల్ సింగిల్ ఫైల్, ఆల్ ఆన్ ద బైసికల్, అండ్ ఇట్స్ క్వైట్ సేఫ్. సో అట్లా ఏదైనా సంథింగ్ షుడ్ బి ప్లాన్డ్. సో దాట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ కెన్ సే ఇమ్మీడియట్లీ. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, ma'am. There are a lot of key takeaways from madam's speech here. I'd like to summarize in 3 points. One, appeal to the government with respect to the safety of cyclists. A postman or postwoman is actually a cyclist, and we need to acknowledge their presence on the road. As we all say, we too share the road. So that is an appeal to the government to actually think about urban infrastructure, keeping cyclists in mind, first thing. Secondly, what she has rightly mentioned in terms of motorists who are actually on the road, please do acknowledge the presence of cyclists and pedestrians. It's not just you because sitting on the higher seat, it doesn't make you special. Please make sure that you acknowledge the presence and keep safe distance of 3 feet from cyclists. It's a request to all the motorists who are on the road. Third, as ma'am rightly mentioned, initially there was a proposal of moving to motors, but thanks to her message right now, instead of moving to motors, actually better to upgrade to better cycles, because there are cycles which are giving better luxury this time in terms of moving longer distances. So we'll think of opportunities to upgrade. Again, if anyone who is actually willing to donate, please come forward and make sure that they are actually given cycles. And lastly, safety is important. So we would acknowledge this moment to actually consider safety of all the cyclists by wearing helmets. So that's the only message. That's a beautiful message what ma'am has passed. And big round of applause for ma'am and everyone here. ఇచ్చేసేయండి. పట్టుకోండి. జాయిన్ రోజు జాయిన్ అంజని. I want to express thanks to Hyderabad Cycling Revolution. I know our Rooney is part of your league. I see every day Rooney status. And one thing what I just want to add to the madam, whatever madam told is exactly correct. ఇప్పుడు ఒక పాలసీలో ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ ఇప్పుడు ఒక మీరు అన్నట్టు కోకాపేట అక్కడ సైక్లింగ్ ట్రాక్స్ వస్తున్నాయి, బట్ దిస్ హైదరాబాద్ ఇక్కడ డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది. రోడ్స్ ఇప్పుడు మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మా పోస్ట్ మ్యాన్ ఎందుకు సస్టైన్ కాగలుగుతున్నారంటే వాళ్ళు నార్మల్లీ వాళ్ళు మెయిన్ రోడ్స్ అవాయిడ్ చేస్తున్నారు. బీట్ అన్నది మెయిన్ రోడ్కి వెళ్ళి ఇలా టచ్ అవుతుంది తప్ప వాళ్ళు నార్మల్లీ ఆ బీట్లోకి వెళ్ళి మెయిన్ రోడ్లో మటుకు నేను చాలా టైంలో వాళ్ళు అడిగితే దే ఆర్ వెరీ యాజ్ యూ సెడ్ ఫర్ దేర్ సేఫ్టీ దే ఆర్ ఫియర్ఫుల్ టు రైడ్ ఆన్ ద మెయిన్ రోడ్స్. వాళ్ళు ఓన్లీ కాలనీస్లో అంతే కదా, కాలనీస్లో వాటిలలోనే డెలివరీ చేయగలుగుతున్నారు. ఇప్పుడు ఒక పాలసీగా యాక్టివ్ మొబిలిటీ నాట్ ఓన్లీ అవర్ పోస్ట్ మ్యాన్, ఇప్పుడు వై కాంట్ లెట్స్ సే స్విగ్గీ అండ్ జొమాటో యూజ్ సస్టైనబిలిటీ బైసికల్స్. ఇంకో విషయం నేను మీకు ఒకటి యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇన్ ద హైదరాబాద్ వీ హ్యావ్ 1000+ పోస్ట్ మ్యాన్. ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రైడింగ్ ఆన్ ద బైసికల్స్ ఫర్ డెలివరీ. అండ్ ఇంకో థింగ్, మీరు యాక్టివ్ మొబిలిటీ అన్నట్టు మా డిపార్ట్మెంట్ బీయింగ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ వీ ప్రమోట్ 5% రిజర్వేషన్. సో నార్మల్లీ వీ మైట్ హ్యావ్ 10,000+ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ వర్కింగ్ ఇన్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్. అదేవిధంగా నాట్ ఓన్లీ దిస్ సస్టైనబిలిటీ, ఇంకా మిగతా విషయాలకు వస్తే మేము చాలా వరకు డిపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్స్కి యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ పాలసీ ప్రతి దగ్గర సోలార్ రూఫ్స్ పెట్టడం, నెట్ కన్జంప్షన్ని జీరోకి తీసుకురావడం, దీస్ ఆర్ ఆల్ సస్టైనబుల్ థింగ్స్ అన్నది పార్ట్ ఆఫ్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్. అందులో ఇప్పుడు మీరు మా డిపార్ట్మెంట్ ఒక డెలివరీ కాకుండా నార్మల్లీ మా కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ వీ అండర్టేక్ కంపేర్ చేస్తుంటే మా కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అనేది చాలా తక్కువ. దట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ప్రౌడ్ మూమెంట్.
అండ్ మీరు చెప్పినట్టు సేఫ్టీ గురించి ఐ థింక్ దే ట్రావెల్ ఎట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ 20, అందుకని కొంత అన్కంఫర్టబుల్గా వాళ్ళు ఫీల్ కావచ్చు. వీ విల్ ఆల్సో షూర్లీ ఎంకరేజ్ అవర్ పోస్ట్ మ్యాన్. I mean, they are our assets, so it is our duty to keep them safe. మేము మాత్రం ఖచ్చితంగా ఐ ప్రామిస్ యూ ఫ్రమ్ సికింద్రాబాద్ డివిజన్ మేము మాత్రం వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తాము హెల్మెట్స్. మేడం కూడా అంటున్నారు, ఐ మీన్ వీ రియల్లీ షుడ్ థింక్ అబౌట్ దట్. మేము ఖచ్చితంగా ఐ మీన్ నెక్స్ట్ టైమ్ ఐ హోప్ దట్ యూ పీపుల్ విల్ కమ్ అగైన్ సో దట్ అవర్ పీపుల్ ఫీల్ దట్ నాట్ ఓన్లీ దేర్ జాబ్ సమ్ అంటే ఇప్పుడు అంతా మీరంతా యంగ్ వాళ్ళు దే ఫీల్ హ్యాపీ దట్ యునో other people are acknowledging and we are the movers. I mean, all over India, we are everywhere. So it's I'm really very happy. I am thanking you once again for this wonderful association. Thank you. All of them, most of them are the graduates, and some of them from the university top colleges. I mean, yes, our postman. Not only delivery, they do lot of things like account opening. Our main mandate is the financial inclusion. అంటే మేము అంటే ఇప్పుడు అవర్ క్లయింటల్ ఈజ్ నాట్ దట్ మిడిల్ క్లాస్, లోయర్ మిడిల్ క్లాస్. అక్కడ డిజిటల్ బ్యాంకింగ్, దే ఆర్ డూయింగ్ ద డిజిటల్ బ్యాంకింగ్. ఇంకొక వాళ్ళు అంటే పార్సల్స్ నాట్ ఓన్లీ డెలివరీ, వాళ్ళు కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు మీరు వచ్చి పోస్ట్ ఆఫీస్కి వచ్చి డెలివరీ చేసుకోలేరు, యూ కెన్ రైజ్ ఏ రిక్వెస్ట్, వాళ్ళు మీ ఇంటికి వచ్చి పికప్ చేసుకుంటారు. ఇంకా గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు గవర్నమెంట్ ఆల్సో యూజెస్ ఫ్రమ్ ఫర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. దే ఆర్ వెరీ డైనమిక్ ప్రొఫెషన్. అందులో అదే కాకుండా వాళ్ళకి మేము టార్గెట్లు కూడా ఇస్తాం. అంటే ఇప్పుడు సుకన్య అకౌంట్స్, బికాస్ దే ఆర్ ద ఫుడ్ సోల్జర్స్. అంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఎవరెవరు ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారన్నారు. అండ్ దే విల్ హ్యావ్ వెరీ లాంగ్ రిలేషన్స్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ వెల్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద పబ్లిక్ అథారిటీస్. అంటే లెట్స్ సే పాలిటీషియన్స్ అండ్ లెట్స్ సే బిగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్, దే విల్ హ్యావ్ దేర్ ఫేవరెట్ పోస్ట్మెన్స్. Because every time they will deliver, no? Because normally postman will be in that beat. So we are very happy and they are the face of our department. I mean, postman means postal department, India Post, they symbolize the government presence. Moreover, if I'm not wrong, we have about 6 lakh delivery beats across the country. Ee 6 lakh rural areas lo, villages lo, deepest, including your it doesn't sound there's something called left wing extremist villages. So intractable terrain where nobody goes, but they do go there. And we have this something, they are all on the mobile now. It's mobile banking and they take the whoever, every postman with the mobile is a bankman. So he will do your withdrawals, deposits he can do, just like he was doing the earlier money orders వెళ్ళిపోయింది, కానీ ATM లాగా పనిచేస్తుంది. So the postman actually carries with him the device which will help you make your withdrawals of small cash from any bank. So idi particularly in the rural areas it has been doing excellently well, particularly during the COVID season. Cash deep into the villages we could take through the postman. So the rural areas, the penetration has been for banking and financial inclusion. City law, of course, we are now expanding into parcel delivery and e-commerce. We have about 200 beats out of the 1000 beats. 200 beats we have already mechanized. Some around 30 four-wheeler beats we have kept. So we have moved on as far as parcel is concerned. So this is all I would like to share, and they are extremely professional people. And they are like the drivers and the people who actually are into operations. So this is the we treat within the department they are considered a very big వాళ్ళ స్టేటస్ కూడా it's a class 3 అంటే clerical post level లో ఉంటుంది. So it's not that just because they are on the foot, somehow we tend to think that they are అంటే ఇది మన mindset, ఒక type of mindset. But drivers laga, these are also professional people. So I compliment them and I once again take great pride in the fact that I could speak to you about my postman. Thank you so much. Subscribe to our channel, click the bell icon and select